Sie trug einen blauen Arbeitsanzug and einen Dutt. Docs hinter der unscheinbaren Putzfrau verbarg sich ein Geheimwaffe mit Sprachen and einem Geist, der ganz Nationen verbinden konnte. Die Morgensen scheint durch die großen Fenster, des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Im Fleur des Jurtenstocks schied Maria Kowalski 52 ihren Putzwagen vor sich her. Sie tritt ein schlicht blau Arbeitskleidung und hat ihr grauen Haares zu einem praktischen Dutt gebunden. Ihr Hand sind rau von der Jahrelangen Arbeit, aber ihr Augen verraten eine Intelligenz, die niemand zu bemerken scheint. Guten Morgen, Frau Kowalski, grüßt Oberst Weber 45 im Vorbeigen, ohne Sie wirklich anzusehen. Maria nickt höflich und murmelt eine Antwort auf Deutsch mit deutlichem österreichischen Akzent. Für alle anderen ist Sie nur die Putzfrau aus Polen, die seit 5 Jahren zuverlässiger Arbeit verrichtet. Bever wir weitermachen, kommentieren Sie bitte, von wo aus Sie die Sendung verfolgen, und abonnieren Sie, denn die Mortgage-Geschichte sollten Sie nichts verpassen dort in diesem Moment better General Hartmann 58, ein imposanter Mann in Uniform. Das gibt gut. Telefoniert lautstark mit seinem Adjutanten über die Beverstehen der Internationalen Militärkonferenz. Dies Dolmetscher kosten uns ein Vermögen. Nun verschiedene Sprachen. Das wird ein logistischer Albtraum. Sein Stimme halt durch den Fleur, worin Maria stillschweigend ihre Arbeit fortsetzt, was niemand ahnt. Maria versteht jedes Wort, nix nur auf Deutsch, sondern Sie hat die Unterhaltung gleichzeitig auf Russisch, Englisch und französischen Gedanken übersetzt. Ihr Augen blitzen kurz auf, aber Sie wischt weiter den Boden, als heit Sie nix gehört. 3 Tage später herrscht Chaos im Ministerium. Die Internationale Militärkonferenz soll in wenigen Stunden beginnen, doch der Hauptdolmetscher für Russisch ist erkrankt. General Hartmann lief Nerves durch sein Büro, worin sein Adjutant Hauptmann Schneider 35 Zweifel telefoniert. Herr General, ich find keinen Ersatz. Allverfügbaren Dolmetscher sind bereits im Einsatz oder nicht rechtzeitig verfügbar. Berichtet Schneider mit Schweinesser Stern. Das ist eine Katastrophe. Der russisch-würdige Gangsecheck spricht kein Englisch, und die Verhandlungen, aber die Rüstungskontrolle sind von höchster Wichtigkeit. Brüllt Hartmann und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch. Maria betritt das Büro, den Papierkorb zu leeren. Sie bewegt sich wie in Schatten, unsichtbar für die Aufgeregten. Männer, plötzlich klingelt Hartmanns Telefon. Der russische Tach ist am Apparat und spricht aufgeregt auf Russisch. Hartmann versteht nur Bahnhof und wird immer verzweifelter. Scheiß. Was sagt denn? Flucht der General hilflos. Maria heilt in. Sie sieht die verzweifelnden Augen des Generals. Langsam, fast zögerlich, räuspert Sie sich. Entschuldigung, Herr General. Hartmann und Schneider drehen sich stumm. Was ist denn, Frau H. Kowalski, Herr General? Der russische Herr sagt, dass sich die Ankunft seiner Delegation 2 Stunden verzögert, weil ihr Flugzeug technisch Problem hat. Ich wissen, ob die Konferenz verschoben werden kann. Die still im Raum ist unbedingt. Hartmann, start Maria an, als hätte einen Geist gesehen. Sie sprechen Russisch. Maria nickt bescheiden. Ein wenig, Herr General. Hauptmann Schneider ist der Erst, der seine Sprache wiederfindet? Frau Kowalski, könnten Sie dematach antworten. Sagen Sie ihm, dass die Konferenz 2 Stunden verschoben werden. Maria nimmt zögerlich den Hör und spricht fließend auf Russisch mit dematach. Ihr Stimme ist klar und präzise, ohne jede Spur von Unsicherheit. Sie erklärt die Situation. Bestigt die neue Ortseit und übermittelt sogar komplex logistische Details. General Hartmann sinkt in seinen Sessel. Mein Gott. Sie sprechen ja perfekt Russisch. Wo haben Sie das gelernt? In der Schule, Herr General, und später in der Universität.
Entwertet Maria schlicht, Universität. Schneider schaut sie Ungelbu begann, sie haben studiert, Maria nickt. Sprachwissenschaft, aber das ist lange. Hartmann lernt sich vor. Welch Sprachen sprechen sie denn noch? Nun double quotes Maria Ziegert, Polnisch ist meine Muttersprache. Dan Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch. Sie zielt in ihren Fingern auf Spanisch, Italienisch, Tschechisch, and etwas Arabisch. Die beiden Muttertauschen ungelbubig Blick aus. Das sind das sind ja nun Sprachen. Stammelt Schneider. Eigentlich sind, wenn man Polnisch mitzwillt, korrigiert Maria bescheiden. General Hartmann springt auf. Frau Kowalski, worin sie bereit, uns heute bei der Konferenz zu helfen, wir brauchen dringend jemanden, der zwischen all diesen Sprachen dolmetschen kann. Maria blickt auf ihr Putzutensilien. Aber ich bin nur ein Putzfrau, Herr General. Ich habe keine offizielle Akkreditierung als Dolmetscherin. Das ist mir egal. Ruft Hartmann aus. Sie sind unsere Rettung. Ein Stunde später bettet ein. Willig verwandelt Maria den Konferenzraum. Sie trägt einen eleganten dunkelblauen Hosenanzug, den Hauptmann Schneiders Frau eilig besorgt hat. Ihr Haare sind professionell frisiert, and sie wirkt plötzlich wie eine andere Person, selbstbewusst, würdevoll, kompetent. Die Delegationen aus nun verschiedenen Ländern nehmen Platz. Das sind der russisch-Verteidigungsministerium Oberst Volkov, die französische Militärberaterin Colonel Dubois, der Spanish General Martinez und Vertreter aus Italien, Tschechien, den arabischen Staaten und anderen Nationen. General Hartmann stellt Maria vor. Meine Damen und Herren, das ist unsere Dolmetscherin. Verhüt, Frau Dr. Kowalski, die Wendung mit dem Dr. Berisch Maria. Aber sie protestiert nicht. Sie setzt sich in den Dolmetschertisch und justiert ihr Headset. Die Konferenz beginnt. Oberst Volkov spricht auf Russisch über Rüstungskontrollblank. Maria übersetzt. Gleich sie ins Deutsch, und ihr Stimme ist klar und professionell. Dan wechselt Colonel Dubois ins Französische, technische Details zu erläutern. Marias Übersetzung ist präzise und nuanciert. General Martinez wirft einen komplexen militärstrategischen Begriff auf Spanisch hin, ohne zu zeigen übersetzt. Maria nicht nur das Wort, sondern erklärt auch den Kontext auf Deutsch und Englisch. Die Delegierten nicken anerkennend. Die Konferenz wird immer komplexer. Verschiedene Delegationen sprechen gleichzeitig in verschiedenen Sprachen. Ein tschechischer Militärberater diskutiert mit einem italienischen Oberst, während ein arabischer Vertreter Fragen auf Arabisch stellt. Maria ist in ihrem Element. Sie wechselt Michilos zwischen den Sprachen, übersetzt nicht nur Wort, sondern auch kulturelle Nuancen und diplomatische Feinheiten. Sie erklärt einem russischen Vertreter die deutsche Militärterminologie, hilft einem spanischen General beim Verständnis französischer Rechtsbegriff und übersetzt sogar Witz, ohne das. Die Point verloren T. General Hartmann beobachtet das Geschehen fasziniert. Dies Frau, die von für lang als unsichtbare Putzfrau betrachtet hat, fort einer der komplexesten multilingualen Verhandlungen. Die erlebt hat plötzlich entsteht ein Missverständnis zwischen der russischen und der französischen Delegation. Oberst Volkov spricht aufgeregt auf Russisch, während Colonel Dubois auf Französisch antwortet. Die Stimmung droht zu kippen. Maria steht auf und spricht zuerst auf Russisch mit Volkov, dann auf Französisch mit Dubois. Sie erklärt beiden Seiten die Position der anderen, klärt das Missverständnis auf und schickt eine diplomatische Lesung vor. Innerhalb von Minuten ist die Krise abgewendet. Die Gesamtkonferenz applaudiert. General Hartmann schaut Maria mit neuem Respekt an, in der Mittagspause sieht General Hartmann Marias Seat. Frau Kowalski, Dr. Kowalski, ich muss etwas fragen, warum arbeiten Sie als Putzfrau, wenn Sie solch außergewöhnliche Fähigkeiten haben? Maria lächelt wehmütig. Das ist eine lange Geschichte. Herr General,
gilt Amir Lebensgeschichte, geboren in Krakau, Studium der Sprachwissenschaft, mit Auszeichnung, Promotion über Slawische Linguistik, Dander tot ihres Manns, die Flucht vor den Schulden, die schwierige Zeit als Immigrantin in Deutschland, meine Zeugnis wurden nicht anerkannt. Meine Deutschkenntnis waren anfangs nicht perfekt genug für akademische Arbeit. Ich musste meine Tochter allein großziehen. Erklärt sie ruhig. Die Arbeit als Putzfrau war das einzig, was ich bekommen konnte, und ehrliche Arbeit ist keine Schande. Aber sie heiten doch Versiken kennen. Beginnt Hartmann, Herr General, unterbricht Maria sanft, wenn man als Putzfrau arbeitet, wird man unsichtbar. Die Leute sprechen vor einem, als wär man nichts. Da, man lernt viel über Menschen, wenn sie glauben. Niemand hört zu. Hartmann runzelt die Stirn. Sie meinen ich weiß, wer im Ministerium Geheimnis weiterswollt. Ich weiß, welche physische Problem mit dem Alkohol haben. Ich weiß, wer seine Frau betrügt und wer Angst vor der nächsten Beförderung hat. Sag Maria mit einem schelmischen Lächeln. Unsichtbarkeit kann sehr aufschlussreich sein. Die Nachmittagssitzung der Konferenz ist das Herstück der Verhandlungen. Es geht ein kritisches Rüstungskontrablemk zwischen nun Nationen. Die Gespräche sind zäh. Die Positionen verhärtet. Der arabische Vertreter, Colonel al-Rashid, spricht ein komplexes Argument auf Arabisch aus. Die anderen Dolmetscher im Raum schauen ratlos. Das war zu schnell und zu technisch für sie. Maria übersetzt nicht nur die Wort, sondern auch die kulturellen und religiösen Anspielungen, die für das Verständnis crucial sind. Plötzlich verstehen alle Delegierten die wahren Bedenken der arabischen Seite. Colonel Dub war antwortet mit einem ebenso komplexen juristischen Argument auf Französisch, weil verweist auf internationales Recht. Maria übersetzt und erklärt, gleichzeitig die rechtlichen Hintergrund für die Nichtjuristen am Raum der tschechische Vertreter macht einen Einwand, der auf einer historischen Erfahrung seines Landes basiert. Maria übersetzt nicht nur sein Wort, sondern gibt auch den historischen Kontext, der für das Verständnis seiner Position notwendig ist. Stund im Stund arbeitet Maria, wechselt zwischen den Sprachen, erklärt Nuancen, verhindert Missverständnis. Sie ist nicht nur Dolmetscherin, sondern Brückenbauerin zwischen Kulturen. Als die Konferenz erfolgreich abgeschlossen wird, herrscht eine feierliche Stimmung. Das Rüstungskontrablemk wurde unterzeichnet. Ein historischer Erfolg für die internationale Zusammenarbeit. Oberst Volkov zu Maria. Madame, Ihr Russischkenntnis sind bemerkenswert. Wo haben Sie so perfekt unsere Sprache gelernt? In Krakau, Herr Oberst. Meine Großmutter war Russin, antwortet Maria auf perfektem Russisch. Colonel Dub schließt sich an. Ihr Französisch ist absolut makellos. Sie konnten in der Sorbonne unterrichten. General Martinez folgt hinzu. Und ihr Spanisch haben Sie in Lateinamerika gelehrt. Maria lächelt. Nein, aber ich liebe Garcia Marquez. Man lernt eine Sprache am besten durch ihre Literatur. Die Delegierten tauschen bei Blick aus. Colonel al-Rashid spricht sie auf Arabisch an. Sie haben heute Brücken gebaut zwischen unseren Welten. Maria antwortet auf Arabisch. Sprachen sind Brücken. Ich bin nur die Architektin. Am des Tags bittet General Hartmann Maria in sein Büro. Auch Hauptmann Schneider ist anwesend. Frau Dr. Kowalski. Beginnt Hartmann feierlich, was sie heute geleistet haben, war außergewöhnlich. Sie haben nicht nur dolmetscht. Sie haben Diplomatie betrieben auf höchstem Niveau. Maria nicht bescheiden. Es war ein helfen zu können. Herr General, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, fährt Hartmann fort. Das Verteidigungsministerium braucht ein Leitendolmetscherin für internationale Angelegenheiten. Die Position ist neu geschaffen worden. Nach dem heutigen Erfolg. Wohlsicht, entsprechend Bezahlung, Benefits, Marias Augen weiten sich. Herr General, das ist sehr großzügig.
aber Keen aber, Unterbricht Hartmann. Sie haben Hug bewiesen, dass Sie einderf Heigsten Dolmetscherin sind, die ich let habe. Ihr Qualifikations sind außergewöhnlich, auch wenn Sie nicht den konventionellen Weg genommen haben, Schneider fügt hinzu, wir werden Ihnen auch dabei helfen, Ihr ausländischen Zeugnis offiziell anerkennen zu lassen. Das hat schon wir Jahren passieren sollen. Maria ist sichtlich bewegt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, sagen Sie ja, lächelt Hartmann. Deutschland braucht Menschen wie Sie, Menschen, die Brücken bauen können. 6 Monate später sitzt Drive. Maria Kowalski in ihrem eigenen Büro am Verteidigungsministerium, wand hängen ihr Diplom. Das alte aus Krakau und das neue anerkannte Deutsch Äquivalent. Auf ihrem Schreibtisch stehen Fotos ihrer Tochter, die inzwischen Medizin studiert. Klopft under. Hierin ruft Maria, General Hartmann betritt das Büro. Guten Morgen, Dr. Kowalski. Sind Sie bereit für die Konferenz mit den NATO-Partnern? Selbstverständlich, Herr General, antwortet Maria und steht auf. Sie trägt einen eleganten grauen Anzug und strahlt Selbstvertrauen aus. CWGLF Linder. Auch Sprachen, sagt Hartmann grinsend. Für Sie wahrscheinlich ein entspannter Tag. Maria lacht. Nach der Konferenz mit den unverwirrten letzte Woche ist das tatsächlich entspannend. Da wären es 15 Sprachen. Als Sie das Büro verlassen, bleiben Sie kurz stehen. Dort, wo früher Marias Putzwagen stand, arbeitet jetzt eine neue Reinigungskraft, eine Jungfrau aus Syrien. Guten Morgen, Fatima, grüßt Maria die Frau auf Arabisch. Fatima's Gesichter hielt sich. Sie antwortet auf Arabisch, dass sich freut. Maria zu Chen. Hartmann schaut fragend. Was hat Sie gesagt? Sie hat sich bedankt. Aber setzt Maria, ich helfe ihr beim Deutschlernen. Sie war Lehrerin in Damaskus. Hartmann nickt verstehend. Wir sollten, efter genauer hinschauen, wirklich in unserem Gebiet arbeitet. Manchmal verstecken sich die wertvollsten Menschen in den unerwarteten Orten. Antwortet Maria Weiss, worin Maria und General Hartmann zum Konferenzraum gehen, reflektiert Hartmann über die vergangenen Monate. Die Frau, die von lang übersehen hat, ist inzwischen zu einer seiner wichtigsten Beraterinnen Jordan. Ihr Sprachkenntnis sind nur ein Teil ihrer Fähigkeiten, ihr kulturelle Sensibilität, ihr diplomatisches Geschick und ihr Menschenkenntnis machen Sie unersetzlich. Dr. Kowalski, sagt nachdenklich, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür, Herr General? Davor, dass ich Sie von lang nichts wirklich gesehen habe. Davor, dass ich Vorurteil hat. Maria lächelt warmherzig. Herr General, manchmal müssen wir all lernen, aber unsere Vorurteil hinwegzusetzen. Ich bin nicht die Einzig, die unterschätzt wurde. Sie haben recht, nicht Hartmann. Aber, Sie haben mir ein wichtiges Lektion erteilt. Man soll niemals jemanden nach seinem Job beurteilen, sondern nach seinem Charakter und seinen Fähigkeiten. Die wertvollsten Menschen, sagt Maria, arbeiten oft im Stillen. Sie putzen unsere Büros, bringen uns Kaffee, reparieren unsere Gerd. Aber Sie haben Geschichten, Trum, Talani. Manchmal müssen wir nur aufhören zu reden und anfangen zu zuhören. Als Sie den Konferenzraum betreten, wo würdet aus aller Welt warten? Denkt Hartmann daran, wie ein Putzfrau nicht nur sein Vorurteil gereinigt hat, sondern auch sein Verständnis für die Menschen ihn herum. Die Geschichte von Maria Kowalski wird am Ministerium noch lange erzählt werden. Nicht nur als Geschichte einer außergewöhnlichen Karriere, sondern als Erinnerung daran, das Talent und wird keine Uniform tragen und das manchmal die größten Schatz dort zu finden sind, wo man am wenigsten erwartet, Sie zu entdecken.